çok zor ve yoğun bir dönemden geçti. Hem Fenerbahçe hem Sayın Koç. Saha dışında da birçok şeyle uğraştınız. Bu sizi ekstra motive etti mi başarılar için? Thank you. Off the pitch, no difficult moments. On the pitch, difficult moments. Good opponents, difficult matches. Always respecting our opponents. On the pitch, yes, problems. And the reason why we are 18 matches unbeatable in the 3 competitions is because we face the difficult moments with courage, with humility, with a good spirit. Outside the pitch, I don't think we have any difficult moments. Cüneyt Bey. Pardon, tercümeyi bekleyelim. Saha içerisinde zorluklarla karşılaştık çünkü iyi takımlara karşı oynadık, zorlu maçlar oynadık. Rakiplerimize her zaman saygı duyduk ama tabii ki saha içerisinde problemler, sıkıntılar yaşadık. 18 maçta yenilmiyor olmamızın sebebi de bu zorluklara karşı nasıl kendimizi gösterdiğimiz cesaretle, tevazuyla, ruhla, ama saha dışında herhangi bir zorluk yaşamadık, zor bir dönemden geçmedik. Cüneyt Bey. Lig Radyo Cüneyt Kaşeler. Fenerbahçe bir spor kulübü. Avrupa'da tüm branşlarda kupası var futbol dışında. Basketbolda Obradoviç'le bir dönüşüm gerçekleştirdi ve Avrupa'da saygı duyulan bir kulüp haline geldi. Siz de bunu gerçekleştirebilecek Türkiye'ye gelmiş en kariyerli teknik direktörsünüz. Sayın Ali Koç, ben gitsem bile Mourinho burada kalmalı. Fenerbahçe'nin en büyük şansı o demişti. Siz bu dönüşüm için Fenerbahçe'nin potansiyeli olduğuna inanıyor musunuz? Ve bu projede yer alacak mısınız uzun yıllar? Fenerbahçe is a sports club and have won many trophies in many different branches. When Obradovic came to our basketball team, Fenerbahçe basketball team made a breakthrough in Europe and became a respected team in Europe. Do you think that you can do the same in football because you are a very experienced coach? And once our president Alco said, even if I leave, Mourinho should stay as he's our biggest club. So do you think that Fenerbahçe football team has the potential to make this breakthrough? Obradovic is a big coach, big personality, big motivator. I can feel that even when he was in other clubs, but now I'm closer and I go to some matches. I can feel that a lot of the success belongs to him and to his work. But a big sports club, in this case basketball or football or another sport, belongs to everybody. Belongs to the board, belongs to the coach, belongs to the assistants, to the players, to the fans. And when people is together and people is united and everybody pushes in the same direction, then success sooner or later will arrive. I feel in this moment that this happened. I feel better in the basketball because in the basketball I go to the arena just as a fan and it's easier to feel the connection between all of them. In the football stadium, in football matches, even if I am in the comfortable box and not on the bench, it's more difficult to feel it because I'm focused on the game, but the feeling is that people is pushing in the right direction, everybody is together. My future, I don't think is important. Important is the future of Fenerbahce. In football, you know how football is, but I have my contract for one more season after this one. And in this moment, I only think about Fenerbahce and my duty and my loyalty to the club, nothing else. Obradovic çok büyük bir koç, çok büyük bir kişilik, çok büyük
not Obradovic. asistan hocalara ait, Yes, Obradovic, but I'm speaking about Ceskevicius. taraftarlara ait. Dolayısıyla birlik olduğumuz zaman herkes aynı yöne doğru kürek çektiği zaman er veya geç başarı gelecektir ki şu anda da bunun olduğunu hissediyorum. Tabii ki basket maçlarına gittiğimde daha iyi hissediyorum çünkü orada sadece bir taraftar olarak gidiyorum ve maçı izleyip o bağlantıyı, o bağı hissetmek benim için daha kolay oluyor ama futbolda rahat o bir şekilde locada bile izliyorsam maçı, kulübede değil de locada bile olsam farklı oluyor benim için durum çünkü orada onu hissetmek daha zor oluyor çünkü tamamen maça odaklanmış oluyorum ama belli bir şekilde herkesin aynı yöne kürek çektiğini düşünüyorum. Benim geleceğimde değil, önemli olan Fenerbahçe. Evet, futbolda işlerin nasıl işlediğini bilirsiniz. Benim burada bir sene daha kontratım var ama şu an tek düşündüğüm şey Fenerbahçe. Buradaki görevim, buradaki sadakatim başka bir şey değil. Bir parantez açmak istiyorum. Soru Obradovic ile ilgili geldi ama koçumuz Jaskevicius'la ilgili cevapladı. Yeah. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Any questions from Scottish friends? Please. Jose, I think you once said that since beating Celtic in 2003, Rangers supporters have come up to you in the street and thanked you for that. Is that something that's happened a lot? Not in Turkey, because in Turkey I didn't meet yet any Scottish person. Maybe tonight or maybe tomorrow. But yes, it's true. In London, especially in London or in south of Portugal in summertime, it's true. Some Rangers fans, they come to me. But of course, that was, for me, it was a big final. It was my first European final. But I have the utmost respect for both big clubs and big supporters' families from your capital, Glasgow, and Celtic and Rangers are two big clubs, incredible history, also in Europe, and I have lots of respect. Part of my formation was even in Scotland. I have so many Scottish friends from both colors, the green and the blue. And I know it's going to be difficult, but I'm really happy to play against a Scottish team. I'm very happy to go next week to Scotland and play Ibrox. Soru şu şekilde, 2003'te Avrupa Ligi, o zamanki UEFA Kupası finalinde Celtic'i yendiğiniz için pek çok Rangers taraftarının sizi yolda çevirip tebrik ettiğini söylemiştiniz. Bu çok sık oluyor mu? Cevap şu şekilde, Türkiye'de çok fazla olmuyor çünkü Türkiye'de henüz İskoç kimseyle karşılaşmadım ama belki bugün veya yarın olabilir. Gerçekten İskoçya'da olduğum yer, Portekiz'in güneyinde tatilde olduğum zaman veya Londra'da olduğum zaman yanıma gelip her zaman bu başarımdan dolayı tebrik ediyorlar. Bu benim için çok büyük bir maçtı çünkü Avrupa'da oynadığım ilk finalimdi. Tabii ki iki İskoç takımında çok büyük, en üst seviyede saygı duyuyorum. Çok büyük kulüpler taraftarlarına saygı duyuyorum. İki tane büyük takım, tarihi olan, Avrupa'da da tarihi olan iki takım, onlara karşı saygım sonsuz. Çok fazla aynı zamanda İskoç arkadaşım var, iki takımı da destekleyen. Yarınki maç bizler için zor olacak ama İskoç takımına karşı oynayacak olmaktan dolayı ve önümüzdeki hafta İskoçya'ya gidecek olmaktan dolayı mutluyum. Yes, please. How important for you personally was your time in Scotland when you were at Largs in the mid-90s, for you as a coach? When you look back at that, how affectionately do you look back at those days? For the Larks pubs, a disaster, because I was only drinking sparkling water with lemon. But for me, it was fantastic by the learning point of view, but also by the human point of view. I met the biggest guys in Scottish football at that time. They were very open. They were very good on the coaching, because sometimes I feel that coaching badges are just give me the badges and I walk with the badges. It was not that. It was really a learning process for a few weeks in different periods, and was amazing for me. Of course, I was coming already with my university degree. At that time, I was the first time I was still playing,
of course, low level, but I was still playing. And that coaching course at the methodology level was very important. Open some different doors for me to walk in and to develop myself. So it was very good. And after that, so many times, even with friends or younger coaches, they ask me, where should I go? Where do you think would be a good first step to give? I always tell the guys, the right one is to go there. Soru şu şekilde, 90'ların ortasında İskoçya'da geçirdiğiniz dönem sizin kariyeriniz açısından ne kadar önemliydi, nasıldı? Cevap şu şekilde, publar anlamında felaketti çünkü gittiğim zaman sadece soda limon içebiliyordum ama benim için harika bir tecrübeydi. Öğrenme anlamında, aynı zamanda kişilik gelişimi anlamında harika bir tecrübeydi. Orada çok önemli insanlarla tanıştım ve çalışma imkanı buldum. Onların kattıkları çok büyüktü. Tabii ki teknik direktör diploması veya rozetini almak sadece ona sahip olmak değildir. Bu bir öğrenme sürecidir. Gerçekten zorlu da olsa harika bir dönemdi benim için. Üniversite diplomamla gitmiştim oraya. Ki hala da futbol oynamaya devam ediyordum. Evet, düşük bir seviyede oynuyordum ama hala oynamaya devam ediyordum. Ama orada teknik direktörlük kursundaki öğretilen metodolojiler çok önemliydi. Ve çok fazla farklı kapı açma imkanı sağladı bana gelişimimi sürdürmem adına. Benim için çok iyiydi. Hala arkadaşlarım veya genç teknik direktörler bana nereye gideyim, ilk adım için neresi iyi olur diye sorduklarında orayı öneriyorum. 3-4. Öncelikle yarınki maç için başarılar diliyorum Hakan Cerrahoğlu, Türk Medya. Yaptığınız sıra dışı açıklamalar, spesifik açıklamalar ve tespitlerinizle alışılmış zihinsel düşüncelerin değiştiğini fark ediyoruz. Bunu düşündüğümüzde sözlerinizi Fenerbahçe devrimi olarak nitelendirebilir miyiz? So first of all, good luck for tomorrow's game. You sometimes make some extraordinary speeches and extraordinary statements. You always think out of the box. So do you think that these statements that you make is a revolution for Fenerbahce club? I don't know which statements I make. I don't know much about Fenerbahce before I arrive. The only thing I know is that I promised the fans when I arrived that I was going to fight for them. I always thought that the fight would be just a normal fight of giving everything every day, working hard, trying to win as many matches as possible in a fair competition. In the end, after a few months, I realized that I had to be a little bit more than that. That's just that. Hangi açıklamalarım olduğunu bilmiyorum bunların ama bu konuda Fenerbahçe'ye gelmeden önce çok fazla bir şey bilmiyordum. Bildiğim bir şey vardı ki ben buraya geldiğimde taraftarlara her gün onlar için savaşmanın sözünü vermiştim ama ben bunun normal bir savaş, normal bir mücadele olduğunu düşünmüştüm. Her gün elinden gelenin en iyisini yapmak ve adil bir turnuvada ama her maçı kazanmaya çalışmak olarak düşünmüştüm ama burada birkaç ay geçirdikten sonra şunu fark ettim ki bunun birazcık daha fazlasını yapmam gerekiyor. Durum bu. Yes, please. Josie, you've managed big clubs throughout your career, and you talk about how big Rangers and Celtic are. Is it possible one day in the future that you could manage in Glasgow? Would that appeal to you? Would that be attractive to you? In this moment, no, because I have a job. Because I have a job that motivates me, and a job that demands loyalty. But why not in the future? People can say that the Scottish League is a league of two teams, but it's a league of passion. It's a league of passion, and for me, passion in football is something that, for me, is everything. For me
to play in empty stadiums, to play in competitions where there is not that fire of the passion, for me, doesn't make any sense. And Celtic and Rangers, they are big clubs with big fan bases, with big emotion, big responsibilities, big expectations. Why not? But in this moment, I have a job. Celtic has a fantastic coach like Brendan. Rangers has Ferguson now, so full respect for them, and I'm not searching for a new job. Soru şu şekilde, daha önce büyük takımlarda çalıştığınız Avrupa'da, demin de Rangers ve Celtic takımların büyük takımlar olduğunu belirttiniz. Bugün oralarda çalışmak ister miydiniz? Bu size ilgi çekici gelir mi? Cevap şu şekilde, şu an değil, çünkü şu anda bir işim var ve işim beni motive eden bir iş, aynı zamanda sadakat gerektiren bir iş. Ama gelecekte neden olmasın? İnsanlar şunu söyleyebilirler, evet oradaki lig, İskoçya Ligi iki takımlı bir lig, ama benim için aynı zamanda tutku olan bir lig ve benim için de futbolda tutku her şeydir. Boş stadyumların olduğu, tutkunun olmadığı bir yerde oynamanın hiçbir anlamı yoktur. Celtic ve Rangers büyük takımlar, çok taraftar bazı olarak da çok büyükler, tecrübe olarak da, duygu olarak da çok büyük takımlar. O yüzden neden olmasın? Ama şu anda belirtmiş olduğum gibi bir işim var. Aynı zamanda Celtic'in harika bir hocası var, Brendan. Glasgow'un şu andaki hocası Ferguson. Onlara tamamen saygı duyuyorum. Zeliha Karaağaçlı Maçkolik, başarılar diliyorum hocam. Fred ve Osayi'nin yokluğu orta saha ve savunma hattındaki oyun dengesini nasıl etkileyecek? Oyun planınızda ne tür değişiklikler yapmayı düşünüyorsunuz? So first of all, good luck for Thank you. tomorrow's game. Fred and Samuel Osayi will be absent tomorrow. So what kind of changes are you thinking will you be making for tomorrow's game? Do you think that their absence will have an impact in defense and in midfield? Yeah, Fred and Osai, but also the players that are not in the UEFA list. And we are speaking about important players. For example, Buzaydin is a player that now is very important in is very important in the team and is not in the list. At the same time, we play so many matches in Europe. I think 12, 13 in Europe now. That the accumulation of cards gets, of course, bigger. We have to play qualifications, then we have to play a playoff. I don't think it's really fair compared with other clubs that played 4 matches less than we did. Fred is playing amazingly well, so of course he's an important miss for us. But we have Tadic, we have Mertakan, we have Szymanski, we have Amrabat. I don't think we have Ismail yet, but today in training we will make a decision, but I don't think he will be ready yet. You know, we have options, and we never cried with this kind of situation. We always try to find solutions. I remember the game in Prague against Slavia, the game in Midtjylland. We were really in trouble. Ismail playing right back. Then was the first match for Yusuf International in Prague. We always find solutions, and I trust the players, and I trust the team. Doesn't matter who is playing. But yes, Fred is an important miss for us. Sadece Fred ve Osayi değil, aynı zamanda Avrupa listesine yazamadığınız önemli olan oyuncular da var. Mesela Oğuz Aydın takım için önemli bir oyuncu ve Avrupa listesinde yok. Avrupa'da bu sezon şu ana kadar çok fazla maç oynadık. Yanılmıyorsam 12 veya 13 maçımız var. Tabii bu kadar çok maç oynadığınız zaman da sarı kartların düşmesi kaçınılmaz oluyor. Bizler hep eleme turu oynadık. Eleme sonrasında playoff'ları oynadık. Dolayısıyla bizden 4 maç az oynamış takımlara karşı bu kartların geçerli olmasının adil olduğunu düşünmüyorum. Fred son dönemlerde harika bir performans sergiliyor bizler için. Önemli bir eksik olacak ama elimizde Tadic var, Merdakan
Dolayısıyla opsiyonlarımız var. İsmail'in henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü antrenmanda bir karar vereceğiz ama henüz hazır olduğunu düşünmüyorum. Fakat elimizde çok fazla opsiyon var. Biz bu tarz durumlara karşı asla ağlamadık. Her zaman bir çözüm bulmaya çalıştık. Mesela aklıma Prag'da Slavya'ya karşı oynadığımız maç geliyor. Midtjylland maçı geliyor. Bu maçlarda bu tarz çok fazla zorlukla karşılaşmıştık. İsmail'in sağ bek oynaması gerekmişti. Yusuf ilk uluslararası maçını oynamıştı. Bir şekilde çözüm buluyoruz. Ben oyunculara güveniyorum. Kimin oynadığını bir önemi yok ama evet, Fred bizim için önemli bir oyuncu. Onun eksikliği önemli olacak. Serkan Özcan Abone Haber Gazetesi. Jorge Jesus Fenerbahçe'nin başındayken yalnızca küçük takımlar haftada bir kez maç yaparlar demişti. Okan Buruk ise geçtiğimiz günlerde artık haftada tek maç yapacağız, bizi kimse tutamaz, biz avantajlıyız gibisinden bir açıklama yaptı. Avrupa Ligi'ni siz sırtınızda bir yük olarak mı görüyorsunuz yoksa bir hedef olarak mı görüyorsunuz? Okan Buruk'un açıklamaları hakkında bir şey söylemek ister misiniz? So when Jorge Jesus was here, once he said that only small teams play once a week. But recently Okan Buruk said that now they are not in Europe, so they will be playing only one match per week. So he thinks that this is an advantage for them. For you, Europa League is a target or a burden on your shoulders? I don't have to speak about what Jorge Jesus and Okan Buruk say. If you ask me my opinion, I answer you about my opinion. But don't ask me what Jorge Jesus told or Okan Buruk told because I don't have to comment on what they say. Okan Buruk veya Jorge Jesus'un ne söylediğiyle ilgili yorum yapma durumunda değilim, zorunda değilim. Eğer bana kendi fikrimi soruyorsanız bu konuyla ilgili size kendi fikrimi verebilirim ama Jorge Jesus ne demiş, Okan Buruk ne demiş gibi şeyleri bana sormayın çünkü belirtmiş olduğum gibi onların ne dedikleriyle ilgili cevap verme zorunluluğum yok. Last question, please. Jose, Philippe Clement, who was the Rangers manager up until last week, he was asked about yourself when the draw came out. He I said didn't answer the question about Jesus and Okan Buruk. Do you think I'm going to comment on what's his name? Philippe Clement. Philippe Clement? I'm not going to answer. Do you want to ask me another question? Okay, in terms of Rangers and Barry Ferguson, the now Rangers manager, what do you know of him and his career, and how much are you looking forward to coming up against him? Barry? Yes, Barry Ferguson. I know his history as a football player for Scotland, for Rangers. I don't know much about his career as a coach, but I respect a lot the connection, the emotional connection between him as a coach and his club now. I think that is a very important thing in a football club, is the connection between the fans and the coach. And you can tell me that he doesn't have much experience in European football as a coach. You can tell me all the negative things that you could find. I prefer to go on the positive side, and I think it's going to be much more difficult with him as a coach than with the previous coach, because the previous coach was more worried about philosophy than on the pitch. It's on the pitch that you win matches. It's not with philosophy, and for sure Ferguson will be much more pragmatic, much more objective, and will be hard for us, but it's going to be hard for them. Soru şu şekilde, Rangers'ın başına yeni geçen Barry Ferguson hakkında ne düşünüyorsunuz? Onunla karşılaşmak için sabırsızlanıyor musunuz? Cevap şu şekilde, onun tabii ki oyuncu olarak geçmişini biliyorum hem İskoçya'da, İskoçya milli takımında hem Rangers'ta, ama teknik direktörlük kariyeri hakkında pek fazla bilgim yok ama şu anda mevcut teknik direktör, yani kendisiyle ve kulüp arasında olan duygusal
Teşekkür ediyoruz sevgili Dominik. Thank you. Thank you.